So definitely the energy, right? So while speaking about electricity energy, right? Today I'm still totally discussing about electricity energy. Then only it will be very easy to understood, right? That's why I'm taking one type of energy, which is now electrical energy, right? So where actually how actually in generation itself, right? How actually they just meet out to the demand, right? So demand in the sense, what quote is actually which is given by or which is created by that customer or maybe consumer side, right? So actually they are the people who actually they are just going to consuming energy, and in the form of supplier, right? So how much power which is now actually they are asking, right? So we need to supply. This is what actually demand, right? How much power we need to supply to actually who they are actually going to consuming energy, right? If you're just going to what could I say, the number of consumer or maybe customer is going to be getting increased in the sense, definitely the supplier itself they need to meet out that supplier, the supplier itself they need to meet out that requirement which is now required by a customer. ஸோ இதுதான் டிமாண்ட்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ கிவன், ரைட்? ஸோ கிவன் அப்படிங்கிறவங்க கொடுக்குறவங்க, அண்ட் பை பண்றவங்க கஸ்டமர்ஸ், ரைட்? ஸோ கஸ்டமர்ஸ் கேட்கறத the supplies they need to what could I say, satisfy, right? That's why if the customer is now going to be increase ஆயிட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டா சப்ளையர் என்ன பண்ணணும், அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ரைட்? த சேம் வே தெர்மல்லி அது சேம் திங்ஸ் இஸ் நவ் கோயிங் டு ஹேப்பன், ரைட்? வில் சி ஒன் பை ஒன், ரைட்? அண்ட் இதை எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி they will have that closed path, what could I say, analysis only, right? So actually we'll have two things that's called economic analysis, right? So where actually we are just going to discuss about that energy cost, right, and cost factors, and energy demand analysis, right? So we are actually here we are just going to discuss about total energies, right? So and here also, right? So energy resource evaluation and energy technology definition, right? So the four things definitely it will be available at my but actually that's energy supplier who actually that's playing a major role. So எங்க electricity energy generate பண்ணாங்களோ அந்த ஏரியாவில் that's called if a thermal station itself they are just going to do these four analysis, right? And then supply demand balance, right? Definitely we need to what could I say, supply is equal to demand, அதை நம்ம balance பண்ணியாகணும், right? So if you are just having some what could I say errors இருந்துச்சுன்னா definitely we are just going to cross verify that one second, and we need to update our technology, or maybe we need to increase that capacity of power generation, and we need to invest more money for increasing capacity of our plant, and then for that purpose we need to balance our energy, right? So these are the things is now going to be getting updated. So how they update பண்றோம் with the comparison of my demand. So demand compare பண்றோம், supply பார்க்கிறோம். So now we'll have a close path and we're just going to update everything, right? So this is what a simple process about my long-term energy planning process, right? So இது இன்னும் actually still it's the process, right? So இதை நான் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணா definitely I need to update my entire power plant, right? That's what the most important thing. But overnight எதுவும் பண்ண முடியாது, but it's to be that's why it's called a long-term energy planning process, right? Step by step தான் போவோம், right? And we'll have some of examples, right? So that's called load management. People already know, right? So how actually the thermal plant is now running. It's the morning time like run பண்ணுவாங்க, afternoon and evening peak time and night time, summer time, winter time, right? We'll have that various schedules, right? So that schedules is now we'll have much schedules, and the much schedules of a group of schedules is now called what could I say, profiles. That's called manage load management profiles. We'll see one by one, right? So these are some of graphical representation about my energy and supply growth, right? So demand, how actually the demand is now going to be getting created, right? Which is I'm just got it from internet pictures. And what actually demand, right? So demandங்கிறது the consumer, right? So consumers they're just going to consuming energy, right? So supply in the sense, what could you say, as a supplier இவ்வளவுதான் என்னால generate பண்ண முடியும். That's called baseline சொல்லுவாங்க, right? So these are the supplies சொல்லுவாங்க. But consumer side அதிகமாக போயிட்டே இருந்தாங்கன்னா definitely the demand is going to be getting increased. So அதை நம்ம satisfy பண்ணணும். யாரு பண்ணணும்? Who actually they're just providing electricity energy or maybe water energy, whoever they may be, right? Who are just going to supply energy, and they need to meet out that demand. Then only we'll have a, what could I say, sophisticated network, right? So that's why. And this is one more small information about how actually the load is now segregated, right? For example, we have a 2 weeks data, right? So we are having a 2 weeks data.
and the 2 weeks data only we have a hourly based electricity consumption, right? So up to this week, right? So நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் Monday to Sunday. So Monday and Sunday or Wednesday it will be much peak, right? So around 20 to 25 gigawatts ல இருந்திருக்கு. So next weekல பார்த்தீங்கன்னா அதே load is now getting repeated. But there is a sudden changes drop in my Saturday and Sunday because leave days, right? So leave days கண்டிப்பா many offices are maybe retailers of many factories which is now off state, that's called the leave days. That's why இந்த 2 நாள்ல பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வந்துட்டு hourly based வந்துட்டு reduce ஆயிருக்கு. And the remaining working days it will be very high. This is why it's called a distinct day life profile energy consumption. So we'll have a different pattern, different profile, right? So we'll have different strategies, different analysis will be there, right? So this is what a small pattern or maybe profile, right? So how actually that energy is, maybe how actually that the loads is now connected, or maybe how actually the consumer consumed energy, right? So on a weekly basis. And this is what my yearly basis, right? So we'll have different profile, right? For understanding purpose, I'm just going to show you different types of pictures. Don't confuse at all, right? So these are the different varieties of pictures which you people have, right? You got a better understood about this load profile. And this is what my entire what could I say, my year, right? So total annual demand, or maybe what could I say, that suppliers who this consumed annually, right? So this is what maybe seasonal variation goes. Already told that in our area we'll have 4 types of seasonal, right? So definitely that the seasonal variation it will be available in my road side, definitely. So it will be may vary by region, right? So maybe Canada or மாதிரி இருக்கலாம், maybe Asia or மாதிரி இருக்கலாம், or Europe or மாதிரி இருக்கும், right? So Australia will have different variations, right? But it's also some of definitely there will be huge variation be there. So this is what my annual demand, or total annual demand, or maybe a, what could I say, my seasonal variation load demand, right? So January, February, and we'll have June, July, August. We'll have different variations, right, based upon different region of your country, right? Definitely, these are my monthly based, maybe yearly based energy consumption data, right? In the form of June to September, there will be 35 gigawatt loads is now connected, right? And this is what is simply based hourly based, right? So in a particular month, right? So these are some graphical data, right? And actually there is a peak, right? So here it will be the maximum peak which is now occurring over here. This is what my peak demand, right? So that's what in the entire in the area in the throughout energy consumption where actually this is a peak where actually it's now occurred about 35 gigawatts, right? That is why it's the system is now typically is about reliably this around this June, July, August, right? To August to September month, there's a peak demand. And இதுல ஏன் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு we'll have a right question later, right? So O&M, right? So operation maintenance rates, அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், right? So in this data, right? And I will have these three different colored image, 4 different colored images over here, right? So what could I say? My blue color denotes that my actual load, which is now consumer consumed power, right? That is called my load. How actually that power could be delivered, right? So this is the actual power which is consumed by consumer. That's why it's called load. Blue color denotes that my load. And my straight line, that is called my red color here over here, this is called my installed capacity, about my total, what could I say, that maximum the power plant with could able to generate that much power, that is called 42 something or 43 something, right? 43 gigawatt, for example, I'm just telling, right? So the maximum power could able to generate about that particular power plant, right? And remaining, right? So forced outages, right? So planned outages, right? So definitely we'll have these three things, right? So என்னுடைய பவர் பிளான்ட்டே ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்காக எனக்கு லைட்டிங், அங்க இருக்கிற ஜெனரேட்டர்ஸ், அங்க இருக்கிற pumping, right? So force cooling water pump பண்ணணும். We'll have a internal power consumption, many devices will be there, that is called planned outages, and those things will be available over here, right? So and then final thing will be called online capacity, right? So that's what a total power in by actually load plus my planned outages and post outages எல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா definitely will have this much power, right? It will be going to be there, right? So my power plant itself power consume பண்ணாங்களே அந்த power plus my entire load, that is called my consumers connections, plus those things, right? So எல்லாத்தையும் add பண்ணீங்கன்னா definitely you will have this much power is just going to having, right? These are some of example for what could I say, load profiles.
So one more which is data I got it from internet from one more new original data that is called a new Hampshire Electric Corporate around 2008 the data. These are original data, not dummy data, right? So original data. And what could I say? Overall pattern, right? So that's load profile in the load profile, right? How actually it's changing, right? It's monthly, or hourly. And simply I told that based upon my consumer demand, or maybe consumer what could I say? Their operation, right? So now if different definitely எனக்கு நேற்று வந்துட்டு what could I say? Some of a cloudy in this environment. I'm just not using my air cooler in my home. For example, next immediate day, definitely there will be a huge sunny day in the sense, right? Definitely we are just going to use air cooler in our home. So இதே மாதிரி எல்லா சைட்லயும் what could I say, will have a different scenario, right? So environment இருக்கும். நேத்து ரெய்னியா இருந்திருக்கலாம், அடுத்த நாள் கிளவுடியா இருந்திருக்கலாம், டே பை நெக்ஸ்ட் டே வித் இமீடியட் சனி டே வரும். பட் எனிவே அப்ப எனக்கு கண்டிப்பா என்ன பண்ண போறேன், ஏர் கூலர் யூஸ் பண்ண போறேன், ரைட்? ரெய்னி டேல நான் வாட்டர் பம்ப் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். So based upon these environmental changes, the consumers, right? So we are actually the customers, right? We people, we are living in homes, or maybe if you're having some of industry, small industry, bigger industry, definitely they will just use their applications, right? So they're going to go with different variations of appliances. Definitely அப்ப எல்லாருமே ஆன் பண்ண போறோம். டெஃபினட்டா அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும், லோட் ப்ரொஃபைல்ல சேஞ்சஸ் நடக்கும் டெஃபினட்டா, ரைட்? வில் சி. That's the thing which actually they are discussing over here, right? And the load profile changes ஆகுது reason இதுதான், right? And how actually we could easily understood about my load profile or load pattern, right? We'll see. We'll have different types of electricity consumers, right? So residential people will be also, they're just going to use these things. So residential pathina small water heater use பண்ணுவோம், and small water pump, and air cooler system, TV, refrigerator, small electrical appliances. But this also will affect my entire load pattern. Definitely it's going to apply my what could I say, it's going to change my entire load pattern. எப்படி பண்ணணும்னா seasonal wise, definitely my seasonal wise it's going to be changed. Commercial building also they are using definitely they are using HVAC system, lighting system, right? Heat and ventilating air quality system as well as lighting loads, right? And in agriculture, definitely we are using water pump, right? So agriculture main pathina water irrigation only. So water pump we are actually we are just going to activate. Industry, they are actually that what could is a huge power actually they are just going to consuming in the form of, definitely industries, definitely they will follow what could I say, definitely it will up for my what could I say, industry, it will be definitely it's going to affect my load pattern. Transport also, right? So இங்கெல்லாம் எப்படி load turn on பண்றாங்க, turn off பண்றாங்கன்னா their basic needs வச்சுட்டு they're just going to turn on, or maybe they're just going to turn off, right? That's why my load pattern also is going to be getting changed, right? Seasonal wise also it's going to be changed. So this is one more small residential example, right? So this is what my residential example. So residential definitely we are using water heaters and small water pump and air coolers and refrigerated TV and ceiling fans and lighting system, right? We'll see simple example, single family, right? So actually, and January month only with respect to electrical water heating, right? So this is a simple thing. So weekend we are having in our home, right? So weekend report kandipa, and we'll have definitely weekend pathina. So right, definitely my green color it will be somewhat, it will be high, right? So this smart green color, light green color. So definitely my weekend days we are just going to use more water, right? So definitely that's how it will be look like this, right? And my the same thing, single family July month, and we'll have multi-family in July. We'll have those things also. It will be there are small variations in my peak. It will be there. It will be peak எப்போ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா weekdays, right? And week, that's called, sorry, weekend, right? So everyone is now staying in our home. That's why. So, right, we'll have different varieties of pictures from comate.com. So you just go with it. If you're just having free time, just go with it. And then you could easily get more graph or more data from this source, right? And then different things for a commercial building also. Medium size customer, right? So weekendல companies பார்த்தீங்கன்னா commercial companies it will be in off, right? So company பார்த்தீங்கன்னா weekdaysல மட்டும் தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். That's why my could see my lemon green. So weekendல companies offல இருக்கும். That's why my demand is also going to be little down. And weekdaysல தான் working hours, many people are just going to working. So that's why my energy consumption will be very high, right? So this one. And industrial, right? So small commercial building like that, but industrial all days working day,
So only monthly 1 day will be off day, right? So that is called maintenance day, right? So there's a very large customer industry. Definitely every day in our month, with three shift into days, every thing it will be going to be much high. So that's why there is no what could I say? There is no drop. It will be very very high. Let me higher. This 24 hours it's now running, right? That's why industry. So these are the simple, what could I say, simple graphical representation about my load profile, right? So maybe as residential, commercial, and industrial. Got a clear idea, I guess, right? So what are the differentiation between those things, right? We'll have idea, right? Now I'm sure moving into these things, right? So hourly based, right? So about June 21, 6 months once, right? 6 months once, December and June. So about my street lighting, right? So load profile about my street light. So these are small examples. And one more thing, right? So back endல என்ன நடக்கும் definitely. So load profile தான் affect ஆகுது இல்லையா? That's why the action small thing. And so electricity bill already we have discussed understanding about better understanding about my electricity bill. So electricity bill எப்படி நம்ம tariff fix பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா last classல. So how actually that 2.5 rupee, right? So currently revised TNEB, that's called transit price. So per unit for domestic 2.5 and industrial purpose 6.35 rupee. So அது எப்படி அவங்க frame பண்றாங்க? That is called utility rate structures. அதை frame பண்றதுக்கு what are the cost which is now influencing behind that screen. So right, so I understood பண்ணல the same slide which is now replica over here, right? So this is a simple thing. So actually on the bill நம்ம எப்படி பார்த்திருப்போம், definitely will have different cost sectors, right? So என்னென்ன பார்த்திருப்போம் இல்லையா? So for example power plant invest பண்ணணும், right? Power plant manufacture பண்ணணும், power plant build பண்ணணும், and then generate பண்ண power supply we need to transport it, and transport பண்ண energy we need to distribute it, and monthly reading எடுக்கணும், that's called administrative. So everything is now cost. So அந்த காஸ்ட் தான் இங்க காமிச்சிருக்காங்க, என்னென்ன காஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க, right? So these are the things which already we discussed, right? So that's why actually we need to understand about electricity bill, right? And fixed cost, right? So actually they just listed out about 14 different fees, right? So நம்ம per unit க்கு 2.5 rupee pay பண்றோம்னா அந்த 14 2.5 rupee நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், டெப்தா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அந்த 2.5 rupee எப்படி எப்படிலாம் செக்ரிகேட் ஆகுது, எப்படி எப்படிலாம் டிவைட் ஆகுது based upon these 14 different types of pieces, right? And may need to be rocket scientist, right? So electricity bill we need to what could I say, we need to analyze it, right? So எப்படி அந்த 2.5 rupee லாம் analyze ஆகுது, it's called transmission, supply administration, energy supply, coal energy. We have discussed already in our last class in detail, right? That's why. And this is one more thing. So household applications, these will have a what could I say, my bill rate. So hourly energy basis and hourly energy consumption. So we are having a hourly energy consumption in my left hand side. In my x-axis it will be time, and my right hand y-axis will be hourly energy price, right? So per kilowatt every energy, right? And we'll have a small what could I say, load profile calculation, right? So கண்டிப்பா எனக்கு blue color denotes that my energy consumption curve. So energy consumption அதிகமா இருக்கு, டெஃபினட்டா அந்த டைம்ல என்ன ஆகும், எனர்ஜி பில் அதிகமா இருக்கும். That's the thing, right? So energy bill drop இருக்கு, energy bill drop இருக்கு. But anyway energy is not directly proportional to money. So எவ்வளவு energy consume பண்றீங்களோ அவ்வளவு money we need to pay, right? So that's why it's peak, right, over here, right? And these are the small example for my hourly load profile, right? So about my energy as well as cost, right? Energy price, energy consumption, right? And this is the small pattern, right? So I already told that. So load pattern is now based upon my customer mind as well as that environmental, right? Affect every load pattern is going to be getting thing, right? So each and every household appliances they're just going to use their own pattern. So in the own pattern definitely my entire thermal plant அவங்களுடைய load profile management it's going to affect. But yearly watch பண்ணீங்கன்னா that energy supplier who actually they're just running the power plant, right? So they will have that common pattern. So yearly wise, okay, the seasonal wise, the customer they are using, they are consuming applications. So they will have their own pattern, right? So அதெல்லாம் எப்படி frame பண்ணுவாங்கன்னா based upon their historical data. So 1 year or 2 years or 3 years thermal power plant run பண்றாங்க. So run பண்ண டேட்டாவை they will just look it out. லுக் பண்ணுவாங்க, then they will have a graph. Okay, இப்படிதான் consumers power supply seasonal wise யூஸ் பண்றாங்க. They will have a
come into one conclusion, right? So that's what called, they will just going with that load profile schedule. That may be management they will just do. So for residential, we'll have this type of common electrical appliance will be there for a cooking purpose, or a space heating, or maybe water heating, lighting system, air conditioning. So these are some basic applications, right? It will be, we are just going to use in our in the maybe residential area, right? So now we are just going to moving into next thing, that is called demand side management. How actually the thermal power plant people, how actually they're just moving into how actually they're just managing that demand, the demand which is now what could I say, created by a supply, that is called consumers, right? We'll see. So nowadays, பாத்தீங்கன்னா definitely we need a close to path, right? So suppliers எப்படி energy consume பண்றாங்க, அந்த consume பண்ண data previous days எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா around 1950s or 90s 2000க்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20 years back or 30 years or 40 years back எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, so only will have meters at my end of my node, right? That is called customer side ல மட்டும்தான் இருக்கும். That is now end node, right? So கடைசியா இருக்கும் meters will be there, and actually there is no feedback to directly, there is no feedback with my thermal power plant. So அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, so they will only go with that my trial and error method. But nowadays, right, so consumer order feedback, that is called every metered data, right? So every metered data which is now directly coupled with my who actually that energy supply, right? There is a huge closed path will be there. ஸோ முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 30 days once or 20 days once or 10 days once தான் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டுக்கு டேட்டா போகும், ரைட்? ஹவு மச் எனர்ஜி ஆக்சுவலி தே ஜஸ்ட் நீட் டு ஜெனரேட், ரைட்? ஸோ எவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம ஜெனரேட் பண்ணுறோம், எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஆகுது, ரைட்? ஸோ இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி நோட் ஆர் எவ்ரி அப்ளைன்சஸ், ரைட்ஸ், இஸ் நவ் connected with my advanced metering systems, right? That's called advanced metering, AMI. Systems will be evaluated, right? So wherever substation, transmission line, and every distribution transformer, everything, right? So wherever I just see, everywhere there is a transformer is now connected, everywhere there is a metering is now connected, and metering data is now directly coupled with my generation, that is called generation station power plant, right? That's why communication line, right? So in the data direct போயிட்டு இருக்கும். So we'll have now direct closed loop path. So based upon my demand, that energy who actually generating, they're just going to generate much more. Then they could easily meet out the demand, right? So in such a way that you could able to increase your life of your alternator or a turbine, right? So you could able to in order to achieve longer life, right? That's the important thing. So how actually they're just doing, we'll see one by one. So goal is now shift to load, reduce the peak load. So this is very important, right? So the role of demand side and say management, right? Shift the load, right? So as well as reduce the peak load. So definitely in a peak load la definitely எனக்கு என்னுடைய ஜெனரேட்டர் வந்துட்டு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தெர்மல் பிளான்ட் எடுத்துக்கலாம். if you're having 600 megawatts இருக்குன்னா, ஸோ அதோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி 600 megawatts தான். பட் ஆக்சுவலி 100% ரன் பண்ண மாட்டாங்க, ரைட்? டெஃபினெட்லி ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 150 megawatts என்னுடைய தெர்மல் பிளான்ட்டுக்கே எனர்ஜி தேவைப்படும், ரைட்? அங்கே வாட்டர் பவர் சப்ளை சம் what they say they need to what they say current tower boiler எல்லாம் சேம் பண்ணணும் இல்லையா? There actually there itself many electrical appliances in there power plant itself. அவங்களுக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 150 megawatts போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ 450 megawatts தான் what would I say they need to export. அதுல லாசஸ் இருக்கும், 10% லாசஸ் போயிடுச்சுன்னா 450ல ஒரு 4.5 10% or 20% லாஸ் போயிடுச்சு, டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ். ஸோ ரிமைனிங் எனக்கு 400 ஆர் மேபி 300 மெகாவாட்ஸ் தான் நல்லா எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ அந்த 300 மெகாவாட்ஸை, ரைட், ஸோ பீக் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட் குட் சே ஈவினிங் 6 to 8 அந்த பீரியட்ல எல்லாமே எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. அப்போ எனக்கு 280 வந்துடும். ஸோ மேக்ஸிமம் அப்போ 300 தான், அப்போ 280 வந்துடும், ப்ளஸ் 150 மெகாவாட்ஸ் ப்ளஸ் 280 ப்ளஸ் 150 ப்ளஸ் என்னுடைய டிரான்ஸ்மிஷன் லாசஸ். அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு அதனுடைய ஜென்ரேட்டர் வந்துட்டு ஃபுல் பீக்கு போயிடும், ரைட்? ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் வி நீட் டு ரிஸ்க் தட் வாட் குட் சே ப்ராப்ளம், ரைட்? டெஃபினெட்லி வி நீட் டு கோ வித் இட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், அந்த பீக் லோட நான் எப்படி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம்? ப்ரீவியஸ் டேஸ்ல இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் தே இன்ஸ்டால்ட் அட்வான்ஸ்ட் மீட்டரிங் சிஸ்டம்ஸ், ரைட்? ஸோ எவ்ரிவேர் இன் சப்ஸ்டேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அண்ட் எவ்ரி க்ளோஸ் டு வந்த பிறகு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேஷனை மாத்திட்டாங்க.
definitely we could able to shift the peak load, right? So அதை எப்படி பண்ணுவோம்னு பாருங்க. We'll see one by one. It will be quite easy as well as, right? So reduces the generation cost by shifting low cost base load generation, reduces maintenance cost. Definitely இங்க peak load manage பண்ணல அப்படின்னா definitely என்னுடைய alternator it will be going to be much high speed as well as much heat ஆகும். கண்டிப்பா peak load high heat ஆகும். Definitely the maintenance cost increase ஆகும், right? So and total generation transmission entire system is going to be getting affected. That's why avoid a delayed infrastructure investment, right? Can reduce overall consumption, right? So these are most important things, right? In my demand side management. So demand side management they will simply call it as in short form DSM, right? So DSM is demand side management. Around the 1980s they started many industries, many countries 1980s start பண்ணாங்க. என்ன ரீசன்னா இந்த ரீஜன்ல தான், right? So that communication area that's called metering communication, that's called internet evaluation, that communication lines, so fiber optic இந்த மாதிரி எல்லாமே இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனது எல்லாமே 1980s மேல தான், ரைட்? அரௌண்ட் நியர் 2000 20th century. ஸோ இப்போதான் கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருந்தது, ரைட்? ஸோ ஏடிசிலாம் நல்லா பில்ட் ஆச்சு, ரைட்? ஸோ ஏடிசி கம்யூனிகேஷன் நிறைய மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் நல்லா டெவலப் ஆச்சு, ரைட்? ஸோ இந்த ஏரியாவில் இன்டர்நெட்டும் பூம் ஆச்சு, ரைட்? ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் நவ் ஓவர் ஹியர். தட்ஸ் வை எவ்ரி திங் இஸ் நவ் ஸ்டார்டட் வித் மை நியர் 20th century, right? That's why. And then smart grid technology also will be now played a major role over here also, right? And smart grid in the sense every data, right? So a grid line left flow or data and everything is now communicated to my thermal power plant. These are the things which is going to see by today, right? So this is called made demand side management and demand control techniques. We'll see. So we'll have two things: direct control and indirect control. We'll see one by one. So slide கொஞ்சம் skip பண்ணி மாத்தி வச்சுட்டேன். Anyway, and we are just going to coming back 1 second this one, right? So anyway, I'm just going to move with that, right? Slide கொஞ்சம் skip ஆயிடுச்சு. So I'm just going to scroll it later, right? So no issues. Right, and we need to switch these slides right later. Okay, now we'll have a power load management that is called demand side management. We'll see what are the techniques and methods will be available in electrical power system. We'll see, right? One by one we'll see. And definitely my electrical that load is now that is going to be already we have seen based upon my climate. Definitely my load demand is now going to be getting affected because of my climate, right? So climate is now unpredictable. Definitely based upon my climate and definitely my load pattern is now definitely is going to be changed. Load pattern kandipa, that is called load pattern or consumption pattern changes na kandipa demand is also going to getting a change, right? So these are the most important thing over here which we need to consider, right? So now demand side management or maybe demand side power load management, DSM, right? So DSM in the sense that I already told that demand side management பண்ணல அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம், right? Definitely peak அதிகமா இருக்கும். Definitely my peak, right? Peak load or peak demand is going to be there, right? So peak demand monitor பண்ணலன்னா definitely O&M cost, operational and maintenance cost of my entire power plant is going to be getting high. And overall investment definitely we need to work today say ரொம்ப ரொம்ப ஹீட் ஆச்சுன்னா டெஃபினெட்லி மைண்ட் டர்பைன் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் எந்த மெட்டீரியல் வந்துட்டு அதிகமாக ஹீட் ஆகுது டெஃபினட்டா அதோட லைஃப் ரெடியூஸ் ஆகும். அண்ட் வி நீட் டு பர்ச்சேஸ் ஒன் மோர் நியூ எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் தட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் டெஃபினெட்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ரைட்? எல்லாமே மணி மணி போகும். தட்ஸ் வை விச் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ some of the implementation activities which is needed and is in such a way that the customers கண்டிப்பா அவங்க யூஸ் பண்ண தான் போறாங்க, கஸ்டமர்ஸ் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் we need to customers பாத்தீங்கன்னா will have lakhs of crores of customers will be, right? So for example let us consider metal thermal power plant. So customers பாத்தீங்கன்னா we couldn't able to control because they are actually there in our home or maybe their industry. They are just going to use their equipment, right? So we need to able to instruct them, so don't use this equipment in this particular hour அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Consumers they will have their own rules, right? So they will just நாமளே தான் பண்ணுவோம், right? Fan light ஆஃப் பண்ண மாட்டோம், எப்பனாலும் போடுவோம், எப்போ ஆஃப் பண்ணுவோம், right? Definitely we will have management on definitely we don't have any management on my consumer side. So அப்ப கண்டிப்பா என்னோட கன்சூமர் சைடு என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியாது, ரைட்? அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா சப்ளையர் ஹூ ஆக்சுவலி தட் கிவிங் சப்ளை, ரைட்? தட்ஸ் கால்ட் எனர்ஜி யார் சப்ளை பண்ணாலும் அந்த சைட்ல டெஃபினெட்லி குட் ஹாவ் அ மேனேஜ்மெண்ட் பிகாஸ் வி ஆர் த ஒன்லி ரிசோர்ஸ், ரைட்?
ஸோ நாம தான் சோர்ஸ், நாம தான் எனர்ஜி சப்ளை பண்றோம். அப்ப நம்ம சைடுல என்ன பண்ணனா வில் ஹேவ் தட் மேனேஜ்மெண்ட், ரைட்? ஸோ அப்ப இங்க பண்ண முடியும். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்டு டிமாண்ட் சைடு பவர் லோட் மேனேஜ்மெண்ட். அது வேணா பண்ண முடியும், ரைட்? வில் சி. We'll have three techniques will be commonly they will following. So these are the very what already you may cross, I guess, right? So நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா லோட் கவ்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, லோட் மேனேஜ்மெண்ட். மேபி இந்த கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? That's called peak clipping, valley filling, and load shifting. So by these are some traditional method still we are actually following, but it will be full of uh, uh, automation follow பண்றோம், right? First thing is now peak clipping, and the second is now valley filling. This is called my peak, and we are actually clip and clap, right? So we have already seen in our power electronics clip in the sense in the this is not my load curve, or maybe a consumer pattern, energy consume pattern, or maybe load curve, or these are my load curve, right? So in the curve, this is what my peak. So in the peak, மட்டும் நான் கட் பண்ண போறேன். எப்படி கட் பண்ண முடியும்? We'll see. And we'll see different and load shifting in the peak cut panni, right? So previous energy kudukalam or maybe afternoon, and as well as valley filling, right? So these are the thing which going to be see one by one, right? It's actually energy use modification. So this is why these are the three things which will be available in my power load management, right? So DSM, demand side management, power load management, right? So these are the three things. These are three different what could you say, traditional method will be see one by one we'll going to see. So energy consumption பார்த்தீங்கன்னா residential or small commercial or maybe agriculture, right? So we'll see one. These are the different consumers, right? So we couldn't able to predict them, we couldn't able to instruct them, so don't use this software. I just சொல்ல முடியாது. But some companies we just having already have high instruction about 6 o'clock மேல no need to what could I say, you people do not have any provision to consume power supply அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். So 5 to 6 to 8, right? 5:45 to 7:10, right? There is a peak hour. So first point that is called peak clipping, right? So this is what my time, right? So time increase aga, the consumer is going to be connecting their loads, and definitely my thermal power plant who actually that generating electrical power side, and they will have what could I say energy curve that's called a load curve, right? So this is not an exact curve. So for understanding purpose, I just got it from this one, and the load is now getting increased. The time is also going to be adjusted, right? Now the load curve is now going to be changing like this, right? So this is what my peak hour, right? So this is in this point, right? So in this area, definitely we have a peak, right? Definitely we are just going to sorry, we need to focus on this particular time, right? So particular time period, definitely we need to what could I say, we need to look into the thermal station. Definitely actually in that particular time, the consumers or maybe customers who actually consume electrical power, which will be very high, definitely will have a direct control over here, right? So we need to focus on this particular period, right? How actually we're just going to see. So definitely, these are what could I say, by seeing this load curve itself, by actually every calculate in thermal station itself. Nowadays, directly they're having every data, right? So energy data that is called electricity, energy, voltage, current, power. Every meter data. So every node, right? So substation like the meters and distribution transformer meters, right? Every meter or data directly it's now connected with my thermal station, right? So நீங்க வாட்ச் பண்ணி தெரியும். So human tower transmission line மேல ஒரு லைன் போகும் இல்லையா, that is called my communication lines. So அதுல தான் will have a control signal போகும், and this meter data it will going, right? So இந்த data எல்லாம் அங்க decode பண்ணி பார்ப்பாங்க. These are the live data which you could thermal station நீங்க what could I say, industrial visit போனீங்கன்னா தெரியும், right? Internal operations and export energies, right? So we'll have a wide variety of screens, right? So in our control system area, so they will have a real time data, right? So they will just directly will see, so in the form of graphical representation எப்ப எனர்ஜி அதிகமா போயிட்டு இருக்கு, வோல்டேஜ் எவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு, everything, right? So export ஆகிற டேட்டாக்கு எப்படி ஜெனரேட் ஆயிட்டு, எப்படி கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லா டேட்டாமே they will directly they are just seeing, right? On the time I will have direct control, right? So on our my customer side.
right? Definitely they will just என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். We'll see later. Peak clipping is now becomes most important over here because of இந்த டைம்ல தான் டெஃபினட்டா என்னுடைய ஜென்ரேட் வந்துட்டு full what could I say full fledged full energy generate பண்ணும்போது definitely it will be very difficult time, right? So definitely in the time the full thermoplastic is going to be at much high speed and as well as temperature pressure எல்லாமே increase ஆகும். Definitely life வந்து reduce ஆக சான்ஸ் இருக்கு. So இதை எப்படி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ஏரியாவில் how actually going to manage, right? So எப்படி manage பண்ண முடியும்? We'll see. This is the first thing, right? So I'm just going to stop it the questions. Answer will be discussing by later, right? So question மட்டும் வைக்கிறேன் and we'll see later. So value filling, that is called my second thing, that is called my load profile, second thing, right? So in the period, so but for example, thermal station, for example, I'm just talking about 400 megawatts generate பண்ண முடியும்னா, right? இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த time increase ஆகுது. For example, I'm talking about this time period. So in the time period மட்டும் will have much power consumption. பட் மை ரிமைனிங் டைம்ல பாருங்களேன், ஸோ அதே ஜெனரேட்டர் வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேச்சு ரொம்ப கம்மியாக தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் கால்டு என்னுடைய லோடு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் இந்த இடத்துல அதிகமாக இல்லை. ஸோ இங்கே தான் கன்சியூமர்ஸ் வந்து அதிகமாக இந்த டைம் பீரியட்ல தான் கன்சியூமர்ஸ் இஸ் நவ் மச் ஹை. ஸோ ரிமைனிங் பீரியட்ல கன்சியூமர்ஸ் இல்லை. ஸோ தட்ஸ் வை we are actually having a off peak period, right? So over here. ஸோ இதை இந்த மாதிரி கவ் நம்ம அனலைஸ் பண்றது இட்ஸ் கால்டு வேல்யூ ஃபில்லிங், ரைட்? அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் நவ் லோட் ஷிஃப்டிங். ஸோ லோட் ஷிஃப்டிங் இந்த சென்ஸ் இந்த பீக் டிமாண்டை நம்ம செக்ரிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த டைம் பீரியட்ல எந்தெந்த கஸ்டமர்ஸ் வர டைப்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஆக்சுவலி தே ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் சி வந்தாங்க அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக் நம்ம எடுக்கணும், ரைட்? ஸோ திஸ் வாட் கால்ட் ஐ டோல் த லாங் டேர்ம் எனர்ஜி பிளானிங் ப்ராசஸ். ஸோ இப்போ இந்த பீரியட்ல வாட் ஆர் த எனர்ஜி கஸ்டமர்ஸ் தே ஆக்சுவலி கம்மிங். ஸோ அதில் ரெசிடென்ஷியல் கஸ்டமர், இண்டஸ்ட்ரியல் பீப்புள், ரைட்? ஸோ யாரெல்லாம் வந்தாங்கன்னு பார்த்துட்டு அந்த பீப்புளை we need to segregate. So அப்ப நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் இந்த டைம், ரைட்? ஸோ திஸ் பீக் டைம் அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைம் 6 to 8 p.m. ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் பண்ணது, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் பண்ணது 6 to 8 p.m. ஸோ இந்த பேர்ல என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளும் தேர் கன்சூமிங் பர்சன், லைக் கமர்ஷியல் பீப்புள், டொமஸ்டிக் பீப்புள். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, ரைட்? ஸோ தேர் ஆக்சுவலி ஃப்ரேம்ட் ஒன் கட்டிங் தட் இஸ் கால்ட் லோட் ஷிஃப்டிங் பிளானிங் ஜஸ்ட் கெட்டிங் இன்ட்ரடியூஸ்ட். ஸோ இப்போ என்ன பிளானிங் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா, ரைட்? ஸோ தெர்மல் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு மேபி ஹூ ஆக்சுவலி தட் எனர்ஜி சப்ளையர், ரைட்? ஸோ யாரெல்லாம் மேஜர் எனர்ஜி கன்சியூம் பண்றாங்க இந்த பீரியட்ல, ஸோ 6 to 8. அப்போ டொமஸ்டிக் பீப்புளுக்கு we need to 24 hours பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். தட்ஸ் கால்ட் லிவிங் சிட்டிசன்ஸ் ஃபெலோஸ், ரைட்? அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பீப்புள், ரைட்? ஸோ கமர்ஷியலைஸ்டா எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜிஸ் பண்ணி செல்லிங் பண்ணாங்களே மார்க்கெட்ல, அவங்களுக்கு we need to have some restrictions. That is called 6 to 8 p.m. அவங்களுக்கு there is a restriction, right? So கண்டிப்பா இண்டஸ்ட்ரியல் பீப்புள் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் பண்ணாங்களே, அவங்க என்ன பண்ண சொல்றாங்கன்னா லோட் ஷிஃப்டிங் பண்ண சொல்றாங்க, ரைட்? ஸோ நீங்க பிஃபோர் எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஆஃப்டர் எவ்வளோ நாள் நீங்க பவர் சப்ளை எடுத்துக்கலாம், கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம். பட் 6 to 8 p.m. ஈவினிங் ஹவர்ஸ் பீக் டைம். ஸோ பீப்புள் டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ரொவிஷன் டு கன்சியூம் மச் எனர்ஜி. பட் யூ வில் ஹாவ் ப்ரொவிஷன், பட் நீங்க எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம். பெனால்டி இட் வில் பி வெரி ஹை. ஸோ பெனால்டி அமௌண்ட் அந்த 6 to 8 p.m. ஸோ அந்த டைம் பீரியட்ல நீங்க எனர்ஜி இண்டஸ்ட்ரியல் பீப்புள் தே குட் யூட்டிலைஸ். பட் யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்போ மட்டும் தட் டேரிஃப் ரேட் வில் பி மச் ஹை. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன சொன்னோம், டேரிஃப் ரிவைஸ்ட் ரேட் வந்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளுக்கு 6.35 ரூபி பெர் கிலோவாட் ஹவர் யூனிட்டுக்கு, ரைட்? இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் யூசிங் த சேம் எனர்ஜி, இஃப் இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஈவினிங் 6 to 8னா கண்டிப்பா it will be 8 rupee or maybe 10 rupee. It will be much cost, right? So it will be much cost. Or maybe penalty, it will be much high. That is why load shifting. By doing this load shifting, right, demand you could able to meet out, right? So in one thermal station. So that's why two methods would be there. That is called direct control load management and indirect load control management. And we are just going to see by forthcoming classes, right? So in depth direct control and indirect control. And actually I'm just going to stop it over here and we'll continue with the forthcoming class. We'll see indirect method and load. I'm just having much data, no issues, right? We'll see. But it needs more what could I say, it needs a much important device which we are just going to discuss. That's why I'm just going to stop it over here, right? So tomorrow actually we're just going to see about two types of existing method to implement power management, right? Direct control load management, indirect control load management. With that இது முடிஞ்சிருச்சுன்னா directly we'll go with the utility monitoring system and control system. We'll see later classes, right?
And now I'm just going to conclude it, and I'm just going to narrate it once again. What are the things we have seen today? Right, you people are already aware of those things, right? So load management, load profile, right? So peak demand and peak, because you people also studying high voltage engineering, and you people already crossed power system and analysis, right, PSA, and you people crossed GTD, that is called generation transmission distribution, right? So எல்லாத்துலயும் நீங்க cross பண்ணி வந்திருப்பீங்க. Even though in energy management, right, so metering technique or last module, they just putting this one more small topic over here, right? ஸோ என்ன டிமாண்ட்னு பார்த்தோம், எப்படி சப்ளைஸ் வந்துட்டு எனர்ஜி, வாட் ஆக்சுவலி டிமாண்ட்னு பார்த்தோம், எனர்ஜி டிமாண்ட் and hourly basis, monthly basis, weekly basis, right? So if you're having nowadays we're having computers signals data, right? So நீங்க எப்ப instant of secondல கூட நீங்க data's எடுத்து நீங்க analyze பண்ண முடியும். That's why it's most important point over here, which I'm like to tell you, right? Hourly based எடுக்கலாம், minutes based, இல்லைன்னா every instant of second எடுக்கலாம், maybe yearly once எடுக்கலாம், right? So whatever may be, every meter is now going to be creating data. அந்த டேட்டாவை நீங்க எப்பனாலும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம், எப்பனாலும் நீங்க கிராஃபிக்ல வீக் பண்ண முடியும். வாட் ஆக்சுவலி பீக், ஸோ பீக் லோடு இருந்ததுன்னா என்னென்ன பண்ணலாம், அந்த பீக் லோடுக்கு யாரெல்லாம் காரணம், and what are the loads that is called commercial, residential, commercial as well as industry people, அவங்களுடைய பீக் லோடு ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி changing with environment as well as customers mindset. And how actually that demand is now going to happen, அதுக்கான price என்ன, எப்படி electricity bill, and we'll have that different identification, and load side management தான் பண்ண முடியும், customer side பண்ண முடியாது. It will be very difficult because n number of customers will be there in market, so we couldn't able to restrict that different kind of customers. அவங்கள நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ண, it will be very very difficult. And we'll see for what could I say, restricting who actually customers restrict பண்ண முடியாது, because the n number of different varieties of customers will be there. அவங்கள நம்ம ஹோல்டு பண்றது, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது will be very difficult. So but you could able to maintain at my supply side, that is now to actually generating electricity energy, அவங்க சைடுல மேனேஜ் பண்றது ஈஸி, right? And then that's why it's called demand side management. And demand side management definitely peak load, right? That is called my load demand. So on the area then we need to focus, because other much important thing. So it will give you what could you say, bigger information, as well as where actually that power plant station is going to be getting affected, right? So that's all the main important thing. So that's called peak reduce load, right? Maybe we need to reduce our peak, right? So anga major point. So peak demand monitor பண்ணலனா many things is going to getting affected. So definitely we need to switch into another power plant, right? It will be very important thing. ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு கட் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியும், ரைட், வில் சி. ஸோ அது கண்டிப்பாக வி நீட் க்ளோஸ் பத் சிஸ்டம் டெஃபினட்டாக எனக்கு வேணும். டிமாண்ட் சைடு வந்துட்டு இன்னைக்கு டிமாண்ட் இருக்குன்னு நாளைக்கு நான் போயிட்டு டேட்டா எடுத்துட்டு பேப்பர் வந்துட்டு பார்த்துட்டு பண்ணக்கூடாது. லைவா ஐ நீட் டு மானிட்டர், அண்ட் லைவ்லி ஐ நீட் டு கண்ட்ரோல் தட் டிமாண்ட். டெஃபினட்டாக ஐ நீட் மீட்டரிங் சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் நீட் மீட்டரிங் சிஸ்டம். And this also some demand direct load meter will be there, so we'll see later, right, while coming into this those individual topic, right? We'll see. And we'll see actually how actually load management will be there. So in what are the methods will be there. So 3 methods: peak clipping, valley filling, load shifting. So load shifting is much more important, right? So it will be very easy to shift to loads based upon your peak, and that particular peak time, what are the energies, what are the different types of customers will be there. So அதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் who actually they are just contributing much energy, right? So அவங்க யார் அதிகமா எனர்ஜி கன்சியூம் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு, and they are just going to instruct, right? Instruct பண்றோம் அந்த பீப்புளுக்கு மட்டும். So if you are having energy consumption in that particular time period sense, we will have much energy direct, right? So that's why either inspect பண்ணா definitely they will what could I say, they will restrict their consumption, right? They will just there itself they just going to stop it. And definitely in my supply side, we are actually easy to what could I say, managing the peak load, right? So that's what is important over here. That's load shifting, valley filling, and peak clipping. So by doing this load shifting, you could easily fill our valley, right? So அப்ப இந்த பீரியட்ல, ஸோ இந்த பீக் ஹவர்ல இருந்த கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டைம் பீரியட்ல மாத்திப்பாங்க அவங்க ஷெட்யூல்ஸ் ஆஃப் தேர் எனர்ஜி, வாட் குட் ஐ சே. ஸோ 6 to 8 வந்து ரன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்களா, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் ஜஸ்ட் ரன் இட் பிஃபோர், ரைட்? ஸோ அப்ப அவங்க தே வில் ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் இன் டு different time period. So this is why it's called my
வேலி ஃபில்லிங், ரைட்? ஸோ இந்த கவுல பார்த்தீங்கன்னா இது வேலி மாதிரி இருக்கு இல்லையா, தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்டு வேலி ஃபில்லிங். ஸோ அப்போ இந்த பீக் ஹவர்ல ஸோ எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு ரன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ அப்போ அந்த பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முன்னாடியே ரன் பண்ணிடுவாங்க, இல்லைன்னா ஆஃப்டர் ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ என்னுடைய லோட் சைட் அண்ட் என்னுடைய தெர்மல் ஸ்டேஷன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கவுட் வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ எனக்கு பீக் காருங்கிற அந்த அந்த ஆப்ஷன் இல்லாமல் போயிடும். டெஃபினெட்லி அப்போ என்னுடைய மேனேஜ் பண்ணுறது ஈஸி, ரைட்? தட்ஸ் வை. So anyway, ultimate aim is that we need to run our power station, or maybe thermal station, or maybe who actually where actually that energy is now generating. So androடைய life என்ன பண்ணணும்னா we need to extend it, right? So in order to we need to maintain. So அதுக்காக இவ்வளவு பண்றோம், right? So ஏன்னா investment cost it will be very very huge guy. It's very huge guy. So அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணலன்னா பீக் ஆர் டிமாண்ட் அதிகம் வச்சு டெஃபினெட்லி we will just lose them. That's why it will be very very difficult, right? So we'll see different implementation method and my forthcoming classes about how actually different practical implemented method will be there, right? We'll see by tomorrow, right? So thank you all for listening. We'll meet by tomorrow, right? I'm just going to pause it over here. If anyone just have a doubt, have that queries over here, right? I'm just going to pause it before 4 minutes up to 5 minutes, right? If anyone just have a doubt, we'll have with it. Anyway, I'm just going to have attendance, right? No issues. So I'm just going to leave you about 4 minutes before. Thank you all, and I will meet by tomorrow.